Badara Alieu Diouf loolu démba lañ ñu ko tagee ñu waxtaanoon ci nguur gi wane ne dañ koy dëjal juróom-ñaari fan loolu dogali président bi moom moo ko jël su ko defee loolu mel noonu dinañ ci mën a taxaw seetlu waaye am na yeneen li nga xamante ne tamit wax nañ ko ci bataaxal boobu loolu yëpp nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti li aju ci li nga xamante ne moom mooy ci fàttali moom ki mu doonan ak taxawaayam ci réew mi surtout dinañ ci ñëwaat. kenn tamit ci jëwrin yi ci nguur gi ku gàlloo wàllum finance ak économie bi di Sidi Keita moom tamit wax na ci moom ci lu gàtt waaye wax na kàddu yu am solo di fàttale ko vice président loolu tamit nañ ci ñëw ci kanam tuuti lii ak yeneen ci programme bi because nañ wax tamit ci yeneen fànn incha allah ci jotaay bi ndax yenn ministère yi tamit ñu ngi doon ci yeneen engagement loolu tamit nañ ci cof tuuti ci programme bi te su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax fu waay mënta nekk ci biir réew mi ak ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji su ko defee ñu profito yeesalaat suñu jaal yeggee ko ci réew mi yëpp ak tamit njiiti réew mi président Barrow waaye nguur gi ci boppam surtout ñi nga xamante ne mooy cabinet ministre yi nga xamante dañ doon liggéey ak wala ki nga xamante ne moom ndem si yàlla vice président Diouf moom moo leen jiite woon ci cabinet bi ñu jaale leen ak ay famiyam yëpp ci li nga xamante ne moo dal ci réew mi depuis démba ba léegi su ko defee nag dooree ko démba le président bi jël dogal na juróom-ñaari fan dëjal vice président bi loolu mooy am ci réew mi waaye tamit ñu wàccee flags yi ba ci digg bi loolu yëpp pour fàttali ko su ko defee gannaaw loolu ma bàyyi suma gars yu nuyoo tey nag balaa ñu mool ak maam di ñëw ñu bàyyi Néné Bojang mu ñëw ci kàllaama mandinka moom tam mu nuyoo mu tënk ci li ñu fa fas yéene waxtaan leen su ko defee nag ñu bàyyi gars yi tamit nuyoo Néné. Thank you very much. Baraka Bake Amadou Kante Modjang and then Mam Jibi ngal sama somna di mala ate bi Eyeafrica studio economy yalon ko nin tembeda bale Gambia banko yalon ko kunu e wala be Gambia e kunda membra masa kunda la fanala e ko mol min be fo ko men katandi ko e belo nimba kala nyaade nim baade nim ko gotengol e fengo fem poto fanala mbabe fintin la mbabe folal ko min aynda fo nyam o ro kamala janin diamoni ka jamfa wala nin diko kal sama ñu continuer waxtaan bi ci mom because dafa nekk nit ku nga xam ne nit ku rëy la so du lu ñëw mun a jof rek foog ñuy waxtaan si bu baax tey yàlla dafa def génnewu àdduna si réew mi nga gis ne foog ay xibaar di si génn te ñu bëri topp Eyeafrica TV ñu ngi yaakaar di bëgg a am xibaari xeew kañ laay ñëw ak yooyu noonu te yooyu développement yi si am ñooñu foofu leen ko mun a dégloo te askan bi itteel ne ko aji bi daal yal na ko yàlla gërëm si barke Seydina waaw loolu daal moom ba léegi moo nekk si réew maa ngi sëngeem ba léegi ba raaya yi sax yëpp ñi ngi sëngeem kon réew mi si dëj la nekk jamono yi looloo tax neen continuer di indil nit ñi ay information incha allah moo tax ñu jël dogal pour wàññi yëngu-yëngu yu bëri ci réew mi ci dajal late vice président di His Excellency Badara Alieu Diouf jërëjëf Modjang maam yow tam ñu nuyu la ci suba si bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan comme dégg nga waxtaan bi daanaka fu ñu yemoon dem bala ñu continuer am na yenn développement yu am foofu ñu def ci jàngat waaye tamit xamale ko ak ñuy seetaan parce que li yëpp réew mi ñoo ko bokk te ku nekk bëgg naa xam naka la yëf yi di tëddee. ñoom dafa tuur. mu ne moom bokk na ci ñi create credit union pour teachers union. bu mu create credit union mu fekk ministre of mu fekk ki nga xam ne moom moo nekk ndem si yàlla Aliou Badara Diouf moo nekkoon permanent secretary minister of education mu dem wax ko idea bi mu ne ko is good waaye seen credit union bi mu baax foog ngeen ut seen momel ngeen am laan pour union bi ñu am place bu nga xam ne. ñu déglu report bi ci jaar-jaaram bi si biir waxtaan bi bu ñu dugg yi nga indi nii dafay baax parce que fu baax nga laal. te loolu xam naa commencé nga laal xol yu bari ci moom ki mu doonoon waaye ci kaddu yi nga wax sax bi mu doon wax ci State House buñ ko tànnee vice président nañ ko fàttaliku tey parce que loolu ñu bari am na luñ ci jànge te loolu bokk na liñ koy fàttaliku ko moom waaw wallahi ci taxawaay te donte ne yàggoon na ci système bi yàggoon na am taxawaay bu rafet ci loolu ba force ñu dem Mariama Thiam dellusiwaat ci dundam ak dogal bi nga xamante ne nguuri Gambia jël na ko jëmale ko ci juróom-ñaari fan yi nga xamante ne président bi jël na ko pour dëjal ko former vice président ak tamit yeneen yi nga xamante ne ay xibaar la ak taxawaayam ak jaar-jaaram yi nga xamante ne am na ko ci réew mi. Now we'll move on quickly because President
Adama Barrow has declared a 7-day national mourning following the death of the country's vice president, Badr Ali Diouf, after a brief illness. The declaration was made through the office of the government spokesperson, who also indicates that all flags will be flying half-mast. The death of the country's number 2 occurred in New Delhi, in India, in the early hours of Wednesday morning, around 12:41 Indian time, as announced by the presidency. Yahya Jammeh can now tell us more in this report. All right, I know we'll get to that in a moment, so we can bring you the report of Yahya Jammeh on the presidency announcement on the 7-day state funeral, of course, or mourning the vice president, but of course also indicating that all flags will be flying half-mast, and there are much other details that have also been given in relation to the funeral arrangement, and also remembering the vice president, on his impact, in the country, or as not only as a vice president, but before then he had worked in different ministerial and other sectors for the country. So I know we'll get to that in a moment, but just ma'am, yaa ngi nekkoon ci point bu am solo ci vice president bi xam naa balaa report bi di ñëw ak ci dugal vidéo boobu yaa ngi doon wax ne minister of trade mu ngi doon fàttale ko ñoom seen encounter bu ñu am ci movement yi nga xamante ne amoon na ci nguur gi. li muy wax mu ne around 96 xam nga loolu du tey du ci nguuru président Adama Barrow mu ne boobu sax ñoom xamantewuñ moom mu ngi ci teaching système bi Mr Diouf mi tey ñi waxtaanee muy former vice president moo nekkoon permanent secretary minister of education mu ne bi mu demee in May 2022 when he was appointed as the country's number 2 in the current Barrow administration, a position he served for about 9 months before his demise. On behalf of the First Family, the government, and the people of the Republic of the Gambia, President Barrow expresses his heartfelt condolences to the family of the late VP Diouf, the Gambian nation, and the residents of the Gambia. The late VP Diouf was survived with a wife and blessed with family of several children. Meanwhile, the statement also indicates that upon arrival, the body of the late Vice President will be laid in state at the National Assembly for state funeral. Arrangements related to the funeral will be announced later, and the book of condolences will be opened tomorrow, Thursday, at the State House. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya Jammeh. For that detailed explanation of the government's statement on the death of the vice president, and of course the president declaration of the 7-day national mourning, but also other details including the federal arrangement, but also upon when the body of the vice president arrives, it will be laid at the National Assembly for the government or the public to pay their last respect, at the of course on the vice president. So quite very interesting there. And then Nene, I will just come to you quickly. Bala ma delu ci Modou nga tenkal ñu rek ci li nga xamantene jot nañ ko dégg ci bataaxal. The statement from the presidency was 7 days mourning, of course, vice president, but also arrival body B, and then what will follow next. Funeral arrangement B would be announced later. Loolu yëpp bëgg ko tënk ci li nga xamante ne moom mooy lañ dégg MC wax léegi nii ci report bi. Aparaka bake Amadou Kanté lamor laba damindo hansa en katandal ko ate Eyeafrica TV lam komi kibaru lo fanna min to wolon ko katandi ko sango mi yalon ko